ഹലോ, ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഇതും നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്? ഇഫ് ജി ബി എ ഗ്രൂപ്പ്, ജി ഈസ് സൈക്ലിക് ഇഫ് ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു the subgroup generated by G for some G. Engil we say that the group is cyclic. For example, we already know for any G belongs to G, we can define what is mean by G, this subgroup generated by G, if this is equal to the original G itself. In general, this will be a subgroup of G if this is equal to original G itself. For some G belongs to G, then we say that group is cyclic. For example, Zn contains elements 1 to up to 0, 1 to up to n minus 1. Now, if you consider this subgroup generated by 1, it will contain 1, then 1 plus 1, which is 2, 1 plus 1 plus 1, which is 3, etc. N minus 1 will give n minus 1, and if we add 1 n times, it will give 0 as well. So this subgroup generated by 1 is Zn itself. Therefore, Zn is always cyclic. Okay. Then in this here now this element G is called the generator of. If subgroup generated by equal to G itself, then this is a cyclic group and G is said to be a generator of G or group G. Okay. Now to prove that, for every cyclic group of order n, n is isomorphic to Zn. To prove that, you can see that if G is cyclic group of order n, then Fg from Z to G defined by Fg of k equal to G raised to k is a homomorphism with Fg of Z equal to subgroup generated by G, which is equal to original group G itself. Now, first homomorphism theorem, first fundamental theorem of homomorphism we discussed in first module, which says that if there is a homomorphism, then the factor group Z over its kernel. Here the kernel will be nZ, because kernel will be a subgroup of Z, which will be of the form kz. Now we know that n belongs to Z, therefore kernel will be nz, because G raised to n is identity, n will be in that kernel. So therefore kernel will be nz. Then this factor group Z over nz will be isomorphic to this Fg of Z. This is by fundamental theorem of homomorphism, or also called first isomorphism theorem, which is discussed in first module. By that, this will be isomorphic. Now this Fg of Z we already know, which is G. So whenever we take a cyclic group of order n, G, that G will be isomorphic to Z over nZ. Okay, which is same as Zn, which is same as Zn as well. Okay, then now there is a proposition that's important, I think. A group G of prime order G is isomorphic to cyclic group Z over Pz. Any group G of order P, which is a prime, will be isomorphic to cyclic group Z over Pz. To prove it, it is enough to prove that any group of order P is cyclic. Okay.
let G belongs to G be an element of G different from the natural element or neutral element E. Identity അല്ലാത്തൊരു element G എടുക്കുക. Then FGZ is a subgroup H of G with more than one element. So if we want, let G be a group of order G, order P, where P is a prime. Then choose an element G belongs to G. Then uh, this one, cyclic subgroup generated by G, is a subgroup of G, has order more than one. Why more than one? We chosen G not equal to identity. Subgroup generated by identity has order 1. For all other elements, subgroup generated by that element will be have order more than 1. Okay. So G and identity also will be there. So identity and G means at least two elements will be there. So this subgroup is a subgroup of G of order more than 1. Now by Lagrange's theorem, subgroup of G, this order of subgroup of G divides order of G, but order of G is a prime number. Now what are the numbers which divide prime? P, only 1 and P will divide order of G, but order of G is not 1. This order of G should be either 1 or P, but order of G is not equal to 1, we already have. Therefore we must have order of this subgroup is equal to P. That means this subgroup of G is a subgroup of order P. G is of order P and its subgroup is also of order of P, means this subgroup is G itself. If that subgroup is G itself, that implies G is cyclic. So what we proved is any group of order a prime number is cyclic. Now we already proved that a cyclic group of order P is isomorphic to Z over Pz. So any group of order P is isomorphic to Z over Pz. That's the proof. So what we proved is any cyclic group of any group of order P where P is a prime is isomorphic to this group. Okay. Now order of an element in Zn, that I already discussed. In Zn, order of K is equal to n by GCD of n and K. Okay. Then now in Zn there are phi of n generators. There are phi of the number of elements of order D. Okay, how many elements of order D is phi of D. Okay, these things I already mentioned in a class before. Okay. Now there is a proposition, let G be a cyclic group. Every subgroup of G is cyclic. Suppose that G is finite and that D divides order of G. D is a divisor in order of G. Then G contains a unique subgroup H of order D. There are phi of D elements of order D in G. These are
ജനറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എച്ച്. ഒരു വലിയ തിയറം ഉണ്ട്, അതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൂഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് every subgroup of G is cyclic. If G is cyclic, if G is cyclic and H subgroup of G, then H is also cyclic. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. For that, if G is cyclic, G cyclic ആണെങ്കിൽ there are two options. G infinite cyclic group ആവാം or finite cyclic group ആവാം. If G is infinite cyclic, then G is isomorphic to Z with plus. Now we know that subgroups of Z are of the form NZ. So if H is a subgroup of G, then H is equal to NZ for some n belongs to Z. Okay, therefore H must be equal to subgroup generated by N. NZ is the subgroup generated by N. You know, in this group there will be n plus n, n plus n plus n, that is n, 2n, 3n, etc. So that is same as this multiples of n. Okay, so whenever our cyclic group G is infinite, that group is isomorphic to Z and the subgroup is a cyclic group. H is equal to generated by n implies H is generated by some element implies H is cyclic. So if G is infinite, our proof is complete. If G is finite, then as we know G is isomorphic to Z over NZ, right? Then H be a subgroup of Z over NZ. Okay, now the elements of Z are Z over NZ are 0, 1, etc. n minus 1. So elements of H are also of this form. Suppose H may contain 3, may not contain 1 and 2, may contain 3, 5, etc. Then we can pick the smallest positive number such that H contain. Suppose D is the smallest non-zero element in H. Hലുള്ള smallest non-zero element D ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Now let n belongs to H be an arbitrary element be in H. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു D is the smallest non-zero element in H. n എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Then you can write n equal to dq plus r by division algorithm. Okay, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിന് മറ്റൊരു നമ്പറിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ബൈ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം. Therefore you can write r is equal to ഇതിൽ തന്നെ you can see where remainder r is remainder, therefore r is either 0 or a number less than d. R will be having this condition. Okay, now ഇതിൽ നിന്ന് we can write r is equal to n minus dq. ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് therefore this you can write as this element r is equal to, you can write like this. ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് H ലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ്,
ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഡി ക്യൂ ഓൾസോ വിൽ ബി ബിലോങ്സ് ടു എച്ച്. ഡി ക്യൂ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ദിസ് ഡി ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. സോ ഡി എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതും എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് തന്നെയാണ് വരിക. സോ ഇത് രണ്ടും എച്ചിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കിട്ടുന്ന എലമെൻറ്റും ബൈ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി എച്ചിലുള്ളതായിരിക്കും. സോ ബേസിക്കലി ദിസ് ആർ belongs to H. Therefore this belongs to H. But now if R not equal to 0, if R not equal to 0, it contradicts that D is the smallest element. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് D is the smallest non-zero element in H എന്നാണ്. പക്ഷേ R 0 അല്ലെങ്കിൽ R D യേക്കാൾ ചെറുതാണ്. D യേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് R മാറും. മാത്രമല്ല അത് എച്ചിലുണ്ടെന്നും കിട്ടി. സോ ഇഫ് R നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, വിച്ച് കോൺട്രഡിക്ട്സ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് D ഈസ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻ H. സ്മോളസ്റ്റ് നോൺ സീറോ ഇൻ H. സോ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആർ മസ്റ്റ് ബി 0. ആർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. Therefore n must be equal to d into q. Okay, plus 0 എന്ന് വരും. n must be equal to d into q. n is generated by d എന്ന് കിട്ടും. So n equal to d plus d plus d q times എഴുതിയതാണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഇനി എച്ചിലുള്ള ഏതൊരു എലമെൻ്റ് എടുത്താലും അത് വിച്ച് ഈസ് എ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഡി ആണെന്ന് കിട്ടി. Therefore H is equal to subgroup generated by D. So if G is infinite group, then it is then all the subgroups are cyclic. If G is finite as well, all the subgroups are cyclic. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം H is equal to subgroup generated by D എന്ന് എഴുതുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം H is cyclic എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം.